இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children, welcome to lesson 5 of unit 1. Right, what is this lesson and what do you see here? Right, it's a colorful picture of a garden, isn't it my children? Yes, we are going to talk about gardens in this lesson and it's going to be a colorful lesson for you. Right, நாங்க இந்த லெசன்ல gardens என்றால் என்ன? தோட்டம். தோட்டம், அதாவது சில ஸ்பெஷல் தோட்டங்கள் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ரைட், அண்ட் எஸ்பெஷலி அபவுட் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் கார்டன். முக்கியமாக இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கார்டன் பற்றி நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ரைட், அண்ட் தட் இஸ் Seethawaka Botanical Garden. ரைட், Seethawaka Botanical கார்டனை பற்றி தான் நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் டீச்சர் ஹேஸ் 2 other gardens also to teach you some extra information about those gardens. Right? So Seethawaka Botanical Garden is a very colorful garden that is located in Avisawala of Western Province. Right? பிள்ளைகளுக்கு இப்போ ப்ரொவின்சஸ் எல்லாம் தெரியும் தானே. ஸோ டீச்சர் இப்போ ப்ரொவின்ஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு அது என்னென்னு விளங்குமேனா பிள்ளைகள் படிச்சுட்டீங்க ப்ரொவின்சஸ். ரைட், வெஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ் என்றால் என்ன? மேல் மாகாணத்தில் இருக்கிற அவிசாவல்ன்ற இடத்துல தான் we have the Seethawaka Botanical Garden. Right, so it's a colorful garden. Let's go and learn more information about the garden. Right, before that we have some words here. Right, the cloud of words which you need for this lesson. உங்களுக்கு இந்த லெசன்ல தேவைப்படுற வேர்ட்ஸ். முதலாவது அட்ராக்டிவ். அட்ராக்டிவ் என்றால் கண்ணுக்கு இனிமையான, கண் கவர் விஷயத்தை நாங்கள் சொல்கிறது அட்ராக்டிவ். கண்ணுக்கு இனிமையான கண் கவர் விஷயங்களை சொல்கிறது. இட்ஸ் அன் அட்ராக்டிவ் பிளேஸ். மிகவும் அழகான கண்ணு கவர் ஒரு இடம் அது. இட்ஸ் அன் அட்ராக்டிவ் ட்ரெஸ். ரொம்ப அழகான கண் கவர் ஒரு ட்ரெஸ். ஆர் இட்ஸ் அ வெரி அட்ராக்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக். ரைட், மிகவும் ஒரு சிறந்த பிடித்தமான ஒரு பண்பு. ரைட், ஸோ எந்த விதத்திலையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அட்ராக்டிவ்ன்றது பிடித்த, கண் கவர், கண்ணுக்கு இனிமையான, ரைட், எங்களுக்கு உடனே பிடிச்சு போகிற விஷயங்களை நாங்கள் அட்ராக்டிவ் அப்படி என்று சொல்லுவோம். ரைட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வி ஹேவ் ட்ராபிக்கல். ட்ராபிக்கல் என்று சொல்கிறது we already came across this word in lesson number 3 when we wrote an essay on my country. My country essay எழுதும் போது நாங்கள் இந்த ட்ராபிக்கல் என்ற வேர்டை பார்த்தோம். என்னது ட்ராபிக்கல் என்று சொன்னால்? ட்ராபிக்கல் என்று சொன்னால் பனி விழுந்து வின்டர் சீசனாக இருக்கிற தாங்க முடியாத குளிர் காலமும் இல்லை, அதே மாதிரி தாங்க முடியாத சூடு ஹாட் ஹியூமிட் சீசனும் இல்லை. ஒரு பேலன்ஸ்ட் சீசன், இன் பிட்வீன் சீசன். ரைட், ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் எப்பயுமே ட்ராபிக்கல் climate இருக்கும் இல்லையா? not too cold like winter, not too hot like dry season, but in between a balanced season or climate, that is tropical. Right, and we have climate and என்ன? காலநிலை. Right, next we have colorful என்று சொன்னா வர்ணமயமான. Right, so then we have clear என்று சொன்னா தெளிவான. ரைட், தென் வி ஹேவ் ரேர் என்று சொன்னால் அரிதான. ரைட், ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் எங்களோட லெசனில். அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும். அட்ராக்டிவ், கண்கவர், கண்ணுக்கு இனிமையான, இல்லை மிகவும் பிடித்த. ட்ராபிக்கல், ஒரு ரெண்டுக்கும் நடுப்பட்ட ஒரு பேலன்ஸ்டு கிளைமேட் என்றால் காலநிலை. கலர்ஃபுல் வர்ணமயமான, கிளியர் தெளிவான, ரேர் அரிதான. ரைட், அதாவது எல்லா இடத்துலையும் காணக்கூடிய, எல்லா இடத்துலையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமா இருக்காது. அரிதான விஷயம் ஒரு சில இடங்களில் தான் பார்க்கக்கூடியதா பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். ரைட், ஸோ நவ் what is botanical garden? Now we are going to learn about Sitawaka Botanical Garden.
What is botanical? Botanical garden is a garden where you have collection of plants for the purpose of education, scientific reason, and also conservation. Right? Don't worry, teacher will explain in the children. Botanical garden and children, the collection of plants. பலவிதமான தாவரங்கள் scientific research, விஞ்ஞான ஆய்வுக்காக, அதே மாதிரி கல்விக்காக, சில விஷயங்களை அதை வச்சு படிக்கிறதுக்காக, ரைட், தெரிந்து கொள்றதுக்காக. அதனால தான் பர்பஸ் ஆஃப் எடியூகேஷன், ரைட், கல்வி சார்ந்த விடயங்களுக்காக. அதே மாதிரி கன்சர்வேஷன், பாதுகாத்து பராமரிக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு இடம் தான் பொட்டானிக்கல் கார்டன், ரைட். எல்லா கார்டன்ஸுமே பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் இல்லை. பிகாஸ் எல்லா கார்டன்ஸ்லேயுமே உங்களுக்கு எல்லா விதமான பிளான்ஸ், ரேர் பிளான்ஸ், அரிதான பிளான்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்காது. ஆனால் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸில் உங்களுக்கு ரேர் பிளான்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா கார்டன்ஸ்லேயும் சயின்டிஃபிக் ரீசர்ச், விஞ்ஞான ஆய்வு நடக்காது, ரைட். அந்த கார்டன்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ், பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு யூ கேன் நைஸ்லி ஸ்பெண்ட் சம் டைம் அண்ட் கம், ரைட். பட் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரீசர்ச், ரைட். ஆய்வு செய்கிறதுக்கும் அதை பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கும் என்ற முக்கிய பர்பஸோட, குறிக்கோளோட இருக்கிற கார்டன், ரைட். ஸோ பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸில் அந்த பிளான்ஸுக்கான பொட்டானிக்கல் நேம்ஸ் இருக்கும். அதாவது பொட்டானிக்கல் நேம்ஸ் என்று சொன்னால் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ், அந்த விஞ்ஞான பேர்களும் இருக்கும், ரைட். மற்ற கார்டன்ஸில் அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ், பொட்டானிக்கல் நேம்ஸ் இருக்காது. பட் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி, you also can see the scientific name of the plants and flowers, right? So you have the botanical garden for the purpose of research, and today we are going to learn about the Sitawaka botanical garden, right. Now my children, please open your textbook and turn to this page. உங்களுடைய pupils textbookல இந்த பேஜை ப்ளீஸ் ஓப்பன் பண்ணி வைங்க. திறந்து நாங்கள் இதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி, ரைட். பிள்ளைகளே டர்ன் பண்ணிட்டீங்களா? ரைட், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். The students of Ruhunu Vidyalaya visited the Seethawaka Botanical Garden. What does that mean? The students of Ruhunu Vidyalaya visited. Ruhunu Vidyalaya students, மாணவர்கள், இந்த பாடசாலையை சேர்ந்த மாணவர்கள் சீதாவக்க பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கு விசிட் பண்ணுறாங்க, பார்க்குறதுக்கு போகிறாங்க, ரைட். இந்த மாதிரி பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸுக்கு அதிகமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, ரைட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் ஃபார் எடியூகேஷன் பர்பஸ், அதாவது ரீசர்ச் பண்ணுறதுக்கு, இந்த பிளான்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறதுக்கு, படிக்கிறதுக்கு வருவாங்க, ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ருஹுனு வித்யாலயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டனை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. And now we are going to look at this leaflet about it, right? This is a leaflet about it. This is a leaflet about it. Leaflet and என்ன பிள்ளைகள்? Leaflet என்றது ஏதோ ஒரு பிளேஸ் இல்லை விஷயம் சம்பந்தமான மெயின் ஃபேக்ட்ஸ், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்கள் லீஃப்லெட் என்று சொல்லுவோம், ரைட். ஸோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிளேஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் அழகாக அது ஒரு லீஃப்லெட்டாக செய்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும், ரைட், இது எங்கே இருக்குது, எங்கே போய் இதை பார்க்கலாம், என்ன டைமுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும், இதன் நேம் என்ன, இங்கே என்ன முக்கியமான விஷயம், ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லி எல்லாமே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும், ரைட். ஸோ தட் இஸ் அ லீஃப்லெட். ஸோ எஸ்ஏ மாதிரி பேராகிராஃபாக நிறைய எழுதுறது இல்லை, நியூஸ் பேப்பர் மாதிரியும் இல்லை. இட்ஸ் a small leaflet where you get the important information only. முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அழகா ஷார்ட்டாக எழுதி இருக்கும் லீஃப்லெட்டில். அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு கொள்ள விரும்புகிறவங்களுக்கு இல்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்ற ஒரு பிளேஸை விஷயத்தை யூ கேன் கிவ் தட் லீஃப்லெட் so that people will know when they look at it, right? So now we are going to read a leaflet about it, right? Now have a look at this picture. This is the Seethawaka Botanical Garden. பார்க்கவே தெரியுது, அழகாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இப்போ இந்த லீஃப்லெட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் சீதாவக்க பொட்டானிக்கல் கார்டன் பற்றி. கம் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ரீட் த லீஃப்லெட். ஆல்ரைட், நவ் டர்ன் டு யுவர் பியூப்பிள்ஸ் புக் சில்ட்ரன். பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் இந்த பேஜ் டர்ன் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். சரி, இப்போ நாங்கள் இந்த லீஃப்லெட்டை ரீட் பண்ண போகிறோம். கம் லெட்ஸ் டூ தட். அண்ட் சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் டீச்சர் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன்.
நீங்களும் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இதில் செய்கிறதுக்கு ஒர்க் புக்கில் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஸோ அண்டர்லைன் தி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் and a teacher will explain them to you. Then we can do the workbook activity. Seethawaka Botanical Garden is in Avisavella. Right. Avisavella என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? So that's what we call it in English, Avisavella. Seethawaka Botanical Garden is in Avisavella. Right? It is in the Western Province. Right. Now, my children, you know provinces. So, when I say a province, you know what it is, right? Western province la irukka. Anga irukku Western province? Mel Mahanam. Western province endradhu Tamil la Mel Mahanam. Where is the botanical garden situated? Anga irukku Avisavella. Avisavella anga irukku Western province. Then, it has 106 acres of land. It has 106 acres of land. 106 acres of land என்ன பிள்ளைகள்? 106 ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவு இருக்கு இந்த கார்டன்ல, ரைட்? 106 ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவுல தான் இந்த கார்டன் சீதாவக்க பொட்டானிக்கல் கார்டன் அமைந்திருக்கு, ரைட்? It has 106 acres of land. ACRES, acres of land. Its opening ceremony for visitors was in 2014. Seethawaka Botanical Garden எப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க? 2014. ஓப்பனிங் செரிமனி என்ன பிள்ளைகள்? திறப்பு விழா, ரைட்? ஒரு கடையோ இல்லை ஏதோ ஒரு புது பிளேஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் செரிமனி நடக்கும் இல்லையா? ஓப்பனிங் செரிமனி நடந்து தான் அந்த பிளேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். திறப்பு விழா. ஸோ இங்கிலீஷில் நாங்கள் திறப்பு விழாக்கு சொல்கிறது ஓப்பனிங் செரிமனி, திறப்பு விழா. எப்போ நடந்திருக்கு ஓப்பனிங் செரிமனி? 2014, 2014. எப்படி சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில்? 2014. ஓகே. For visitors, அதாவது வெளியாட்கள் வந்து பார்க்கறதுக்கு அவங்க ஓப்பனிங் அனுமதிச்சது வந்து 2014ல இருந்து. அது வரைக்கும் இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ். 2014ல இருந்து விசிட்டர்ஸ் வெளியாட்கள், நாங்கள் நார்மலான ஆட்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் போய் பார்க்கறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணாங்க, ரைட்? ஸோ ஓப்பனிங் செரிமனி ஃபார் விசிட்டர்ஸ் வாஸ் இன் 2014. It has a tropical climate. என்ன climate? Tropical climate, right? Too hot-ஆ இருக்காது, அதே மாதிரி extremely cold இல்லை. It's a good climate. There are many rare plants and trees in it. Rare plants and trees. அங்கே பல அரிதான தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இருக்கின்றன. ரேர், ரைட்? அரிதான எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிற காணக்கூடிய பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் இல்லை, சில அரிதான ரேர் பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் இங்கே இருக்கு. There are attractive flowers and colorful birds. Where did you see these words? We saw these words in a cloud, isn't it? Right? There are attractive flowers. Attractive flowers என்ன? கண்கவர் மலர்கள், ரைட்? கண்ணுக்கு இனிமையான கண்கவர் மலர்கள். Attractive flowers and colorful birds. வண்ணமயமான பறவைகள், colorful birds. There is a lake with clear water, right? There is a lake with clear water. நீரோட இருக்கு. With clear water, தெளிவான நீர். அதாவது இட்ஸ் நாட் டர்ட்டி, ரைட்? அன்க்ளீன் வாட்டர் இல்லை, க்ளீன், டர்ட்டி இல்லாத, பார்த்தோன்னே அழகாக அங்கோட நீங்கள் தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட முகம் மிரரில் பார்க்குற மாதிரி அழகாக தெரியும், ரைட்? அந்த அளவுக்கு கிளியர், தெளிவான வாட்டர், ரைட்? Visitors can have boat rides in the river. விசிட்டர்ஸ் அங்கே போட் ரைட் போகலாமாம் ரிவரில், ரைட்? அங்கே இருக்கிற ஆறில், ரிவரில் யூ கேன் கோ போட் ரைட். நீங்கள் படகோட்டி
போய் பார்க்கலாம். Sure, how nice. The garden is open from 8 a.m. to 5 p.m. every day for visitors, right? So the garden is open. Garden துறந்திருக்கும் எப்பப்ப? From 8 a.m. to 5 p.m. 8 a.m. என்ற என்ன பிள்ளைகள்? முற்பகல் 8 மணியிலிருந்து 5 p.m. என்றால் பிற்பகல் 5 மணி வரை ஓபன் பண்ணியிருப்பாங்க. Every day for visitors, right? So ஒவ்வொரு நாளும் garden 8 a.m. இருந்து 5 p.m. வரைக்கும் ஓபன் பண்ணியிருக்கும் visitors போய் பார்க்கறதுக்கு, right? So Seethawaka Botanical Garden is in Avisawala. Avisawala என்ற இடத்துல இருக்கு. It is in the Western Province. மேல் மாகாணத்துல இருக்கு Avisawala. It has 106 acres of land. 106 ஏக்கர் land நிலப்பரப்புல தான் இது இருக்கு. Its opening ceremony for visitors was in 2014. 2014ல தான் விசிட்டர்ஸுக்கு வெளியாக்கள் பார்க்கறதுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. It has a tropical climate, right? இங்க நல்ல climate இருக்கு. There are many rare plants and trees in it. இங்க அரிதான தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இருக்கு. There are attractive flowers, கண்கவர் மலர்கள், and colorful birds, வர்ணமயமான பறவைகள் இருக்கு. There is a lake with clear water, தெளிவான நீர் இருக்கிற லேக் இருக்கு. Visitors can have boat rides in the river. ஆறுல boat rides போகலாம் வெளியிலிருந்து பார்க்க வாரவங்க. The garden is open from 8 a.m. to 5 p.m. every day for visitors. Right. Now this is the leaflet about Seethawaka Botanical Garden. What do you have to do now? Right. Now there are some questions from this leaflet on your pupils book. In the page turn to this page. Right. Now children, you have to learn how to answer questions based on a passage or based on a comprehension passage like this, right? அதாவது ஒரு பந்தி கொடுத்தோ இல்லை ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் கொடுத்து ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்து அதிலிருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டு அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் பழகணும். இனி கிரேட் 6, 7ல் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பேசேஜஸ் இருக்கும். நீங்கள் நிறைய ரீட் பண்ணி கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஹவு டு யூ டூ தட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு 2-3 தரம் கிட்ட அழகாக வாசிக்கணும், ரைட்? அட்லீஸ்ட் 3 times யூ ஹாவ் டு ரீட், ரைட்? 3 times ரீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் எக்ஸாமில். ஸோ நீங்கள் 3 times ரீட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே ரீட் பண்ண டைம் எக்ஸாமில் டைம் இருக்காது, ரைட்? ஹோம்ஒர்க் செய்யும்போது யூ கேன் டூ, பட் எக்ஸாமில் ரீட் இட் 3 times, ரைட்? ஸோ 3rd time ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே விளங்கி இருக்கணும் இதுதான் மீனிங்னு சொல்லி. ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங்கை விளங்கி எடுத்துட்டு யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ் இன் கம்ப்ளீட் ஆன்சர்ஸ், ஃபுல் ஆன்சர், முழுமையான பதில், பூரண பதில் கொடுக்கணும். யூ கான் ஜஸ்ட் கிவ் 1 word ஆன்சர், ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் தந்து ஆன்சர் பண்ண சொன்னால் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் இன் full answer, right? Shall we do this now? Right. First question. Where is the Seethawaka Botanical Garden? Where is Seethawaka Botanical Garden? Enga irukku Seethawaka Botanical Garden? Come, let's go and check. Where do we have? Seethawaka Botanical Garden is in Avisawala. இதையே எழுதுனீங்கண்டா சரி, right? So you will write garden is in Avisawala.
Bella. Right? Seethawaka Botanical Garden is in Avisavella, full stop. So, ninga idu oru statement, answer. So, answer எழுதிட்டு full stop. Next. What is the area of the land? இந்த லேண்டோட பரப்பளவு என்ன? பார்த்தம் நிலப்பரப்பளவு எவ்வளவு? Do you remember? It has 106 acres of land. So you will write area of the land is 106 right? It has 106 acres of land. So, area of the land is 106 acres, right? What is the area of the land? Area of the land is 106 acres. Next. When was the opening ceremony of the garden? When was it? Right? Its opening ceremony for visitors was in 2014. Right. So then we write the opening ceremony of the garden opening ceremony of the garden was in 2014, right? Opening ceremony of the garden was in 2014. Next. What can you see there? What can you see there? There are many rare plants, trees, there are attractive flowers, colorful birds. So you can see all of these things. What can you see there என்றால் அங்க உங்களால என்ன பார்க்க கூடியதாக இருக்கும்? என்ன பார்க்கலாம்? Plants பார்க்கலாம், நிறைய trees, flowers, colorful birds, right? So நாங்க எழுதுவோம் you can see, right? So we can see. What can you see? No? So அப்ப என்ன பார்க்கலாம் நீங்க? We can see. நாங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன? We can see plants, trees, flowers, and birds. Right? We can see plants, trees, flowers, and birds. When can people visit the park? Right. ஆட்கள் இந்த பார்க்க எப்போ போகலாம்? Right? Normal people இந்த பார்க்க எப்போ போய் பார்க்கலாம்? எப்போ பார்க்கலாம்? The garden is open from 8 a.m. to 5 p.m. every day for visitors. So, ஒவ்வொரு நாளும் 8 to 5 p.m. போய் பார்க்கலாம். So, when can people visit the park? People can visit the park every day from 8 a.m. to 5 p.m. Full sentence எழுதணும். இந்த questionலே சில நேரத்தில் answers இருக்கும் பிள்ளைகள், right? Questionே நீங்க answer எழுதுனா சரி. When can people visit the park? எப்போ people பார்க்க visit பண்ணலாம்? People can visit the park from 8 a.m. to 5 p.m. every day. Right? So, அது எழுதுவோம். People can visit the park
from 8 a.m. to 5 p.m. every day. Right, every day. People can visit the park from 8 a.m. to 5 p.m. every day. Right. Where is the Sitawaka Botanical Garden? Anga irukku Sitawaka Botanical Garden. Sitawaka Botanical Garden is in Avisavella. What is the area of the land? Area of the land is 106 acres. When was the opening ceremony of the garden? Appo opening ceremony nadandhathu garden? Opening ceremony of the garden was in 2014. Full stop. Puttupulli vekkanum. Answer எழுதி முடிச்சோனே. What can you see there? என்ன பார்க்கலாம் நீங்க அங்க? We can see plants, trees, flowers and birds. When can people visit the park? எப்ப போய் பார்க்கலாம் ஆட்கள்? People can visit the park from 8 a.m. to 5 p.m. every day, full stop. Now children, remember when you're writing answers, நீங்க ஒரு questionக்கு ஒரு answer எழுதுறீங்க. So புதுசா ஒரு sentence start பண்றீங்க. So first letter எப்பயும் capital-ஆ இருக்கணும். பாருங்க இங்க S capital, A capital, இங்க O capital, and then இங்க W capital, right? Answer start பண்ணும்போது நீங்க first letter capital-ல start பண்ணுவீங்க. Right? All right. So now this is how you write answers in complete sentences. Now we have another activity. That is also from your workbook. இது வந்து உங்களோட workbookல. Please turn to this page on your workbook, children. Fill in the blanks. Fill in the blanks என்றால் பூரணப்படுத்துக. Right? இந்த blanks இடைவெளியை நிரப்புறது தான் fill in the blanks. இடைவெளியை நாங்க பூரணப்படுத்த போறோம். Right. Example. First one is done for you. Climate. Right? So என்ன climate? என்ன விதமான climate இருந்தது இந்த Sitawaka Botanical Gardenல? Do you remember? Leafletல பார்த்தோம். Tropical climate. Right. Good. So here you write tropical climate. அதே மாதிரி இந்த Sitawaka Botanical Gardenல இருந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கு. The things that we can see in Sitawaka Botanical Garden are all here but with a blank. Right? So you have to fill the blank with the correct word from the passage. Passageல நீங்க பார்க்கலாம். அதாவது அந்த leafletல இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு. Right? So climate, tropical climate. Plants. What kind of plants can you see in the Sitawaka Botanical Garden? You can see rare plants. Very good. So you will fill in the blank with the word rare. You see rare plants in the Sitawaka Botanical Garden. Right. Flowers. What kind of flowers can you see in the Sitawaka Botanical Garden? You can see attractive flowers. Right? So you will write attractive in the blank here. You can see attractive flowers. அடுத்தது birds. What kind of birds do you see there? So you can see colorful birds. Colorful birds. So இந்த questionக்கான answer பிள்ளைகள் இந்த leafletல தான் இருக்கு. Right? Colorful birds. Now இப்ப spelling நீங்க memorize பண்ணணும். Right? இப்ப பார்த்து எழுதுனாலும் நீங்க பிறகு இந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும். Attractive, colorful, rare. Right? Next, water. Do you remember என்ன water இருந்தது? Teacher told you that if you look at your face in the water, you can see the reflection just like a mirror. Yeah, clear water. Right? So you can see clear water there. Not dirty, not unclean, but clear water. Right? So we had the answers in our leaflet. Leafletல
இருந்து தான் இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். ரைட்? ட்ராபிக்கல் climate, rare plants, attractive flowers, colorful birds, clear water. Right? So this is how you do this activity. Now, as I told you before, I'm going to tell you about 2 more botanical gardens that we have in Sri Lanka. Right? I'm going to give you some information about another 2 colorful botanical gardens we have here in Sri Lanka. Right? உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனாக உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்லேயும் நிறைய ஜென்ரல் நாலேஜ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கிறது நல்லது இல்லையா? ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற இன்னும் 2 பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ், கலர்ஃபுல் பாப்புலர் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் பற்றி டீச்சர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நோட் அண்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரப்போகிறேன். ஸோ கம் லெட்ஸ் கோ அண்ட் see what those 2 botanical gardens are. Right. Royal Botanical Garden of Peradeniya. Royal Botanical Garden of Peradeniya. Now this Peradeniya is a beautiful, colorful place, right? It's in the central province, Mathiya Maganathula, Kendi enumadathula irukku Peradeniya, right? இங்கே இருக்கிற ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Have a look at this picture. The picture tells you how colorful and nice it is, right? So let's go and see and learn some information about this botanical garden. Royal Botanical Garden is situated in the city of Kandy in the central province of Sri Lanka. Right, situated என்றால் அமைந்துள்ளது. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வேர்ட்ஸை உங்களுக்கு, அதனால இப்போ விளங்கணும் ரீட் பண்ணோன்னே இது என்னன்னு சொல்லி. எங்கே இருக்கு? இந்த சிட்டி ஆஃப் கேண்டி. கேண்டி சிட்டியில், நகரத்தில் என்ன ப்ராவின்ஸ்? சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ். இப்போ இந்த பிள்ளைகளுக்கு ப்ராவின்ஸ் நல்லா தெரியும் தானே இல்லையா? சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் இஸ் மத்திய மாகாணம். ரைட்? ஸோ சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸில் கேண்டி என்ற சிட்டியில், நகரத்தில் தான் இந்த பேராதனி என்னும் இடத்துல பொட்டானிக்கல் கார்டன், பேராதனிய பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்கு. ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் தான் இஸ் இட்ஸ் நேம். இட் இஸ் நியர் த மகாவலி ரிவர் which is the longest river in our country. Do you remember we learnt this also? What's the longest river in our country? Mahaveli, right? இந்த மகாவலி ரிவருக்கு பக்கத்துல தான் இந்த ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்கு. Right? It is near the Mahaveli river, which is the longest river in our country. Right. Now, what is this famous for? This garden is renowned for its collection of orchids. This garden is renowned for its collection of orchids. Renowned and என்ன பிள்ளைகள்? It's known, right? In the garden இதற்கு பெயர் போனது, ரைட்? இதற்கு புகழ் பெற்றது, ரைட்? என்னத்துக்காம்? collection of orchids. Can you see these beautiful orchid flowers? orchid மலர்களுக்கு பெயர் போன தெரியப்பட்ட ஒரு garden தான் இது, right? It has beautiful orchids like this, right? Have a look at these pictures, my children. So can you see? You can see some attractive flowers, attractive orchid flowers here, right? So if you haven't been here, go with your parents to this place and have a look at this botanical garden, right? And also you can have a look at these attractive flowers. You can get to know their botanical names, and you can even learn some additional information about these flowers and plants here, right? So this is Royal Botanical Garden of Peradeniya. Next we have Henarathgoda Botanical Garden, Gampaha. Henarathgoda Botanical Garden, Gampaha. சரி, இது கம்பஹா என்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற botanical garden. Henarathgoda is the name of it, right? Okay, now where is Gampaha? Gampaha வந்து வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நாங்க பார்ப்போம்.
Henarathgoda Botanical Garden is located in the city of Gampaha in the Western Province, right? Henarathgoda Botanical Garden is located in the city of Gampaha in the Western Province, right? So it's located, situated, located, you can use both words, right? Situated, located ரெண்டுமே அமைந்துள்ளது என்றது தான் குறிக்கின்றது. எங்க லொக்கேட் ஆகிருக்கு? வெஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸில் இருக்கிற கம்பஹா என்ற சிட்டியில், ரைட்? வெஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸ்ன்றது மேல் மாகாணம், அங்கே கம்பஹாவில் தான் இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்கு. It was established in 1876 by the British. Now this is an old botanical garden, right? இது வந்து புதுசா கிட்டத்தில் திறக்கப்பட்டதில்லை, பழைய ஒரு கார்டன். who has established it? British. Establish என்ன பிள்ளைகள்? Establish என்று சொன்னா நிறுவுறது, ரைட்? இந்த கார்டனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது, அதாவது அமைத்தது, நிறுவனது வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள். Do you remember that we learned we were ruled by other nations? நாங்கள் வேறு சில நாடுகளால் ஆட்சி செய்யப்பட்டோம். அதில் who ruled us last? British, right? So British, பிரித்தானியர்கள், பிரிட்டிஷ்ன்றது பிரித்தானிய மக்களை. British established this garden when? 1876, 1876 ஆண்டு. இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவோம்? 1876, ரைட்? 1876 இயரில் தான் பிரிட்டிஷ் வந்து இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, ரைட்? நாங்கள் 1876 இயர்ன்னு சொல்ல தேவையில்லை. இயர் சொல்லும்போது we can say, ஆண்டை குறிப்பிடும் போது 1876 என்று சொல்லலாம். The first imported rubber tree to Sri Lanka was planted in this garden. So there is something that is special about this garden. இந்த garden பற்றிய சிறப்பம்சம் என்னன்னு சொன்னா, first imported rubber plant, right? Imported என்ன பிள்ளைகள்? Imported என்றது இறக்குமதி, export என்ற ஏற்றுமதி. You send it to another country. Import என்ற இறக்குமதி, you bring from another country, right? So முதலாவது ரப்பர் ட்ரீ, ரப்பர் மரம் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு இம்போர்ட், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட முதலாவது ரப்பர் ட்ரீ பிளான்ட் பண்ணப்பட்டது இந்த கார்டனில். ஸோ தட்ஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் கார்டன். ஸோ ஷால் வி ரீட் திஸ் அகெயின்? Henarathgoda Botanical Garden is located in the city of Gampaha in the Western Province. It was established in 1876 by the British. The first imported rubber tree to Sri Lanka was planted in this garden. All right, children. So with this, we come to the end of this lesson, right? So in the information oda, sila additional information oda, இந்த லெசன் நாங்கள் இப்போ முடிக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் வாஸ் லெசன் 5 ஆஃப் யூனிட் 1. இட் வாஸ் அ கலர்ஃபுல் லெசன். ஐ ஹோப் ஸோ நீங்கள் சீதாவக்க பொட்டானிக்கல் கார்டன் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இதில் படிச்சிருக்கிறீங்க. அண்ட் லீஃப்லெட் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு லீஃப்லெட் எழுதுறதுக்கு எப்படி என்றும் உங்களால் ஒரு ஐடியா உண்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும், உங்களால் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும். Then we read a lot of information about the Seethawaka Botanical Garden, and we did 2 workbook activities, right? Now you have to do those activities in your workbook, children. Then we also learnt about 2 other botanical gardens in Sri Lanka, and now you know what a botanical garden is. Botanical garden என்னன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? என்ன மாதிரி ரீசர்ச்சுக்காக, ஆராயறதுக்காக, அதே மாதிரி கல்வி சார்ந்த விஷயங்களுக்காக, எஜுகேஷன் பர்பஸுக்காக பொட்டானிக்கல் நேம்ஸ், சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ், விஞ்ஞான பேரோட பிளான்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே இருக்கும், ரைட்? ஸோ ரிமெம்பர் தீஸ் வேர்ட்ஸ்: கலர்ஃபுல், அட்ராக்டிவ், ரேர், climate, tropical. Remember these words. Use these words in your day-to-day language. Write essays using these words so that your essay will also look colorful as these gardens.
All right, children. So I hope you had a nice lesson. I will meet you again in lesson number 6. Till then, bye, children. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.